Minisitiri w'intebe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Pete Hegseth yasabye abasirikare bari mu ntambara kuva tariki ya 28 Gashyantare na 26 ko basenya byose bya Irani bishobora kubangamira umutekano w'igihugu cyabo. Ubutumwa yabutanze kuri wa kabiri Werurwe 2026 mu kiganiro cyasobanuraga byinshi ku bitero byiswe Operation Epic Fury biri mu kugabwa mu mijyi igiye itandukanye y'igihugu cya Irani bigamije kuburizamo umugambi wayo wo gukora intwaro kirimbuzi na misile ziraswa mu ntera ndende. Minisitiri Pete yatangaje ko Amerika yari itegereje ibihe by'impinduramatwara nk'ibi kuva mu mwaka w'1979 kandi ko yatangije iyi ntambara yiteguye gusohoza umugambi wayo wo gusenya ibirindiro by'umwanzi byose aho biva bikagera. Yagize ati, duhanganye n'umwanzi ukomeye ariko mumurusha imbaraga, ariko ibyo tugomba kubihamya amateka ntita ku kuba unaniwe cyangwa se ku kuba ufite ubwoba ndetse no kuba intambara isa nikomeye, ahubwo yita ku kuba umurwanyi ahaguruka. Uyu muyobozi yavuze ko abanyamerika batakiri abo gutegereza umuntu ubatera kugira ngo birwaneho, ahubwo ko ari abarwanyi batojwe kwica umwanzi no gusenya imigambi ye yose, kandi ngo ibyo birahiriye. Ati mu magambo ye yagize ati, musenye misile Irani igabisha ibitero, musenye inganda zose zikora misile, musenye ibirindo by'ingabo zayo zirwanira mu mazi n'ibindi bikorwa remezo by'umutekano, ntibazabatunge intwaro kirimbuzi. Irani nayo ikomeje kurasa ibirindo by'ingabo za Amerika mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Arabia Saudite ndetse n'igihugu cya Iraq. Kuri wa kabiri Werurwe yemeje ko babiri aribo bamaze gupfa. Ubutumwa yabutanze rero kuri wa kabiri Werurwe 2026 mu kiganiro cyasobanuraga byinshi ku bitero byiswe Operation Epic Fury biri kugabwa mu mijyi itandukanye ya Irani bigamije kuburizamo umugambi wayo wo gukora intwaro kirimbuzi na misile ziraswa mu ntera ndende. Minisitiri Pete akaba yaratangaje ko Amerika yari itegereje n'ubundi ibihe by'impinduramatwara nk'ibi kuva mu mwaka w'1979 kandi ko yatangije iyi ntambara yiteguye gusohoza umugambi wayo wo gusenya ibirindiro by'umwanzi byose aho biva bikagera. Yagize ati, duhanganye n'umwanzi ukomeye ariko mumurusha imbaraga, ariko ibyo tugomba kubihamya amateka ntita ku kuba unaniwe no ku kuba ufite ubwoba, ku kuba intambara isa nikomeye yita ku kuba umurwanyi ahaguruka. Uyu muyobozi yavuze ko abanyamerika batakiri abo gutegereza umuntu ubatera kugira ngo birwane, ahubwo ko ari abarwanyi batojwe kwica umwanzi no gusenya imigambi yose, kandi ko ngo ibyo barabirahiriye. Ati, musenye misile Irani igabisha ibitero, musenye inganda zikora misile, musenye ibirindo by'ingabo zayo zirwanira mu mazi n'ibindi bikorwa remezo by'umutekano, ntibazabatunge intwaro kirimbuzi. Irani nayo ikomeje kurasa ibirindiro by'ingabo za Amerika mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Arabia Saudite na Iraq. Kuri wa kabiri Werurwe yemeje ko babiri muri bo aribo bamaze gupfa. Iyo rero ni intambara ikomeje kuvuza ubuhuha mu gihugu cya Irani, aho Amerika yagabye ibitero ku gihugu cya Irani. Reka turebe uko bizakomeza bigenda gake gake.